en anglais. Hey everybody, it's me back in, we're in Vancouver now, actually on Davie Street, and I just met up with a fellow Quebec guy named Kenny. He's been down in Vancouver for 17 years, and we just had a quick little conversation. So I know he had a French accent. Pour traduire ça, nous autres on le fait en français aussi. Donc, pour les spectateurs au Québec et en France qui nous écoutent, je viens de rencontrer un Québécois de la Beauce, il s'appelle Kenny. Si tu veux t'identifier, te parler. C'est ça, ça fait 17 ans qu'il est ici. Puis, c'est pas facile comme dans n'importe quelle ville au Canada ou au travers du monde pour cette façon-là. C'est pas facile quand on est dans la rue. Puis on essaie de s'aider entre nous autres en être humain. Si on peut aider le prochain, on aide le prochain. Puis c'est ça. On a un petit peu de misère à entendre parce que c'est bruyant ici, mais j'espère que vous nous entendez. J'y demandais quelques questions. Excuse pour le son. Je vais me mettre à terre parce que ça va être plus facile d'avant. Bon, alors, tu peux parler ou tu peux le faire en anglais ou en français, comme tu veux. Ouais. Je te remercie beaucoup, mon gars. Comme je disais, j'essaie tout le temps d'être positif. Parce que sinon, c'est négatif. Tu vas manifester la négativité. C'est une base, c'est pour de vrai, là. Tout t'arrange seul. Tu veux dire? Ouais, je sais c'est quoi, regarde. C'est négatif, genre. Peut-être. Manifestation, the real thing, you know? Yeah. Yeah. So I always try to be positive with whatever and not to overthink stuff too much. I agree with you 100%. You can't overthink things too much. I find myself miserable and like. There's always hope at the end of the tunnel. Oh yeah. And fortunately, there's resources, and fortunately, we live in a good country that we help one another out. We try as much as we can, and it's. I find it's nice to meet someone from Quebec, La Beauce. Charisma. Yeah. That sounds special, Brandy. Yeah. Well, thanks, Kenny, just for a quick little glimpse. I'm happy to have met you, and it's nice to speak to people from where we're from, and I don't look at people if they're on the street any different than I would some person that's driving a Ferrari. To me, we're all humans, and everyone needs. That's the big problem in Vancouver. There's no middle class, really. Yeah. It's like a lot of rich people. And yeah, that is. And they put a label on you, like they look at you like you're blessed. They don't look at you too much, like you're gonna feel bad. Yeah, there's a lot of stereotypes, unfortunately, with that. But I think you just have to look at everyone as a human being, and some people are lucky in life, and some people are unlucky, and it doesn't mean that
we turn a blind eye to people that are on the street. My heart goes out to you guys. I know you survive on the streets here. It's not easy. I myself have been on the streets in BC, and I know what it's like. I was fortunate to get out of that life, and very fortunate to have the life that I have today, and far from rich. And to me, I guess money doesn't really mean a whole lot. Your freedom is what counts, and most of all, your health. If you have your health, it helps a lot. And there's always hope. Yeah. I mean, we live in a great country, and on vit dans un pays tellement. On est vraiment chanceux d'être où ce qu'on est. On n'a pas de guerre, on n'a pas de désastre. En effet. Genre, le nord de chaque province, c'est genre quasiment inhabité, inexploré. On a beaucoup de place. Genre New York, ça a la population du Canada dans cette ville-là. Ouais. Ils mentent à propos de leur population pis tout. C'est laquelle, là, c'est malade, là. Ouais. Well, je te remercie, mais gros, Kenny. Thank you so much, Kenny, for this little interview, and I wish you the best of everything, and hopefully things get better for you. And no, it's always good. It's always good. Oh, that's good. You got to stay positive, right? Yeah. All right, nice et tout, chers téléspectateurs, comme que je dis des fois, même si c'est pas auditoire, c'est ça. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bye for now. Même si on n'est pas le soir. À plus.